ఏ దేశమేగిన ఈ నామమే సుమీ, ఏ దేశమేగిన ఈ నామమే సుమీ, సత్య సాయి అంచు నిత్య పఠన. ఏ ఊరు చూసిన ఈ నామమే సుమీ, సత్య సాయి అంచు నిత్య జపము. ఏ నోట విన్నను ఈ నామమే సుమీ, సాయి రామంచువి సత్య జపము. ఏ చోట చూచిన ఈ చిత్రమే సుమీ, ఏ చోట చూచిన ఈ చిత్రమే సుమీ, సత్యభాయి అంటూ నిత్య భజన. ఇట్లు విశ్వమెల్లడ వ్యాపి అయి వెలయునట్టి, భక్త జనులకు ప్రాపుయై బరగునట్టి. విశ్వమెల్లడ వ్యాపి అయి వెలయునట్టి, భక్త జనులకు ప్రాపుయై బరగునట్టి. భక్తి నొసగి రక్షించెడు శక్తిమయుడు, పతివాసుడు మిమ్మేల ఎత్తుకొనడు. పతివాసుడు మిమ్మేల ఎత్తుకొనడు, ఎత్తుకొనడు. Wherever you may go, to whatever country you may go, you hear the same name, the name of Satya Sai, always and every day. Wherever you go, to any village you go, you again hear the same name of Satya Sai being remembered almost every day. And any mouth, any individual whom you see, he utters the name of Sai Ram, and he does japa of truth by uttering the name of Sai Ram. Anywhere and any place you go, it is the same miracle, the miracle of Satya Sai being remembered in daily bhajan without any interruption, day after day. The world which is full of devotees, and the devotees who get the support and the prop of Satya Sai. This is what we see when Satya Sai, who gives this support, is all powerful, is omnipresent. Will he not look after you? Why should he not look after you when he is looking after so many people in so many places in the entire world? కార్యకర్తలారా, భక్తులారా, పండిత అధికారులారా, పుణ్య పంట పండి ప్రజకు పంచగల సమర్థులారా, organizers, devotees, and those who are responsible for arranging various organizations. Now it is the punya. The time has come when you have to reap the fruits of punya and give them, distribute them to all the citizens of the world. ధర్మ సుకృతి స్థాపనకై పాటుపడు మహాత్ములారా, లోక శాంతి భోగములకై తలనొసగు పాశ్చాత్యులారా, క్రియాచరణ స్థాపనకై ప్రజాభిమానం ఉందినారా. Great devotees, people who are devoted to the cause of dharma, who have given their lives for the propagation of dharma, those of you who come from the west and who want to give up material pleasures and take to peace, and those of you who have taken the determination to see that such action is put into daily life by which people will get peace. పవిత్రాత్మ స్వరూపులైన సేవా సభ్యులారా, ఈనాడు మనం ప్రపంచ సమ్మేళన ప్రారంభించటం, ఇన్ని వేలాది ప్రజలు ఇక్కడ చేరటం, ఇటు ఆనందమును మనం నోచుకునేటువంటి యొక్క అదృష్టానికి మీరు అర్హులు కావటం, ఇది మహా సంతసమైనటువంటి సుదినం. Pavitratma Swarupas, members of the Seva committees and various organizations, that we should assemble in so many thousands today in a world conference and have the pleasure and bliss of being able to participate in this great conference. This is a good day, this is an auspicious day, and this is a matter of good fortune for all of you. మానవులు అందరి ఎందుకును
ఏదో ఒక దోషమున్నదనేటువంటి ఒక విషయము ఈ సమావేశంతో స్పష్టమవుతున్నది. That there is some kind of a blemish in all people becomes evident in this gathering. తెలివిగల మానవుడు ఎవడు కూడా పూర్ణ ఆరోగ్యం ఉన్నటువంటి సమయం నందు డాక్టర్ చెంత కానీ లేక పరీక్ష నిమిత్తమై కానీ లేక మందుల నిమిత్తమై కానీ వెళ్ళుటకు వీలు కాదు. Intelligent people, when they are healthy and when they have no disease, there is no need for them either to consult a doctor or go to a dispensary or a hospital. కనుక ఈనాడు మన ఏదో ఒక దోషం ఉండబట్టియే ఇంతమంది ఈనాడు ఈ ప్రదేశంలో చేరగలగడానికి ఒక కారణమైంది. దోషమే లేకుండా ఈ సమావేశమే జరిగి ఉండేది కాదు. Because there is a blemish in every one of you, you have all gathered here into this conference. If there is no blemish in you, there is no need for this conference at all. నిజంగా ఈ సమావేశములు లోకములో అనేకముగా జరుగుతుంటాయి. అట్టి సమావేశంలో అనేక రకమైనటువంటి యొక్క అసభ్యత్వాలు కూడా చెలరేగుతుంటాయి. సభ నుంచి వెళ్లిపోవటం కానీ లేక అనేక రకమైనటువంటి కల్లోలములకు దారి చూడటం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఈ సత్యసాయి సమావేశంలో అలాంటి దానికి ఏమాత్రం కూడా స్థానం ఇవ్వకూడదని కూడా నేను ఆశిస్తూ మున్ముందు కూడా ఈ సమావేశములు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రశాంతతతో జయప్రదంగా గావించుకోవాలని కూడా నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తున్నాను. Such gatherings and such congregations are quite often and quite common in the whole of the world. But when such gatherings take place, generally there is some incorrect behavior, incorrect conduct, such as, for example, somebody rising in the midst of the conference and walking away from the hall, and such other incorrect procedures are often seen. But in this gathering of devotees of Satya Sai, such things should not happen, and I am hoping that in future, in all such gatherings, we will observe correct procedure and no incorrect things will happen. నిజముగా మనము ఇందులో ఎందుకు చేరినాము? ఏదో సరదాగా కులాసాగా మనకు తెలిసినటువంటి వ్యక్తులతో 2 దినముల కాలంలో వెలుగుచ్చుకునే నిమిత్తమై ఇక్కడ సమావేశమయ్యామా? Truly, why have we joined this congregation? We should ask ourselves, have we just come here merely to spend a good time, have a pleasant time with some friends and acquaintances? కాదు కాదు, మనలో చెలరేగినటువంటి సమస్యలను పరిహారం చేసుకుని కొంచెం నవ్యమైన భవ్యమైన సాజేరీతైనటువంటి యొక్క వ్యక్తిని ఒక శక్తిని మన వెంట కొనిపోవు నిమిత్తమై ఇక్కడ సమావేశమయ్యాము. No, we have not come here to spend good time with our friends. We have come here in order to get and acquire fresh strength with a view to take the fresh strength with us so that we may face the problems of the world. నిజంగా ప్రతి మానవుని ఎందుకు ఏదో కొన్ని సమస్యలు తెలిసియో తెలియకయో దుఃఖమో సంతోషమో లేక అనేక రకమైనటువంటి యొక్క అధికార నిమిత్తమై వాంఛల్లో ఏదో ఒక రకమైనటువంటి యొక్క సమస్యలు మానవుని ఎందుకు చెలరేగుతూనే ఉంటున్నవి. In every human being, either knowingly or unknowingly, or good or bad, either for fulfilling his aspirations in the material world or for spiritual aspirations, there is always some kind of a problem which is agitating every human being. మానవుని యొక్క జీవితము సూర్యోదయంతో ప్రారంభమై సూర్యాస్తమ తదుపరి మనం నిద్రించినంతతో ముగిసిపోతూ ఉంటుండాలి. Man's life begins every day with the sunrise and ends on that day with the sunset as he goes to bed. ప్రపంచంలో ప్రతి ప్రాణికి కూడాను ఇదే విధంగానే జీవితము గడిచిపోతూ ఉంటుండాలి. In fact, for every living thing in the world, this is the kind of routine by which it spends its life. సూర్యుడు నిత్యము తూర్పు వైపునే ఉదయిస్తున్నాడు, పశ్చిమ వైపునే అస్తమిస్తున్నాడు. Every day, sun rises in the east and sun sets in the west. ఇది కేవలం దుక్చక్రం పైన సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు ఇది ఉదయమని, దుక్చక్రములకు క్రిందకి దిగినప్పుడు ఇది అస్తమని మనం భావించుకుంటున్నాం. We are regarding every time as soon as the sun appears on the horizon that is the morning, and as soon as the sun sinks on the horizon on the western side that is the evening. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క స్థితిని గురించుకొని ఆధారంగా చేసుకుని మనం పూర్వ పశ్చిమలో మనం భావిస్తూ ఉన్నాము, నిర్మిస్తూ వస్తున్నాము. Depending on this appearance of the sun rising and the sun setting, we determine what we call the east and what we call the west. ఇది మరొక కోణంలో మనం చక్కగా విచారించి చూసినప్పుడు
ఇది కేవలం ఒక గోడమనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి పూర్వ పశ్చిమలకు ఏమాత్రం కూడా తాను స్థానం ఇవ్వక ఇది కేవలం సర్వము ఒక్కటేనేటువంటి యొక్క ఒక విధమైనటువంటి గ్లోబల్ వలె తనకు భావిస్తూ ఉంటాడు, గోళం వలె తాను సృష్టిస్తుంటాడు. An individual who looks into this matter in some depth and who understands that earth is like a sphere and there is nothing like a horizon and there is nothing like what you can call east and west. He has a wider idea. He thinks that the whole thing is a sphere and there is no particular direction of east or west. నిజముగా విచారణ కలిపినప్పుడు తూర్పు పడమర కానీ ఉత్తర దక్షిణాలు కానీ మనకు లేవు. Truly, when you look into the matter in some depth, there is nothing like east or west, north or south. విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు దీన్ని నిర్ణయపరిచిన తరువాత ఇటు నిర్ణయం ఆ విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు అనుభవిస్తున్నారా లేక పూర్వము అనుభవించేటువంటి యొక్క మనకు గోచరమైనటువంటి నిత్యానుభవంలో ఉన్నటువంటి యొక్క పూర్వపశ్చిములే తాను చింతిస్తున్నారా అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చక్కగా విచారించవలసినటువంటి విషయం. When the scientists go into this matter and when they establish this fact that there is really no east or west or north or south, are they cognizant of what they have established or are they still being led by their apparent vision which they had in the beginning? జీవితానుభవం ఒకటి, ఉన్నది మరొకటి. The experience of life, what we see in our life as an experience is one thing, the truth and the fact that exists is something quite different. మనం కూర్చున్నటువంటి బల్ల కొంత కదిలినప్పుడు లేక తిరిగినప్పుడు మనం కూడా తిరుగుతుంటాం, కదులుతుంటాం. ఇది నిత్యానుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయం. When the plank on which we stand, if that shakes a little, then we also move a little. This is a kind of experience which we get every day. మనం ఒక కారులో కూర్చున్నప్పుడు కానీ లేక బస్సులో ప్రయాణమయ్యేటువంటి సమయంలో కానీ బండిలో కూర్చున్నప్పుడు కానీ ఆ బండి కదిలినప్పుడు మనం కూడా కదులుతుంటాం. ఇది నిత్యానుభవం. While traveling in a car or traveling in a cart, when we sit there and when the car or the cart shakes a little, we also shake. This is a daily experience. మరొక కోణంలో మనం విచారించినప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ భూమి గంటకు ఎన్నో వేల మైళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటున్నది. ఇంతగా కదలిక ఉండినప్పటికీ భూమి ఏమాత్రము కదలినట్టుగా మనకు గోచరిస్తుండాలి. When we see this from another angle, while we are standing on the earth is moving and is going round itself at great speed, at several thousands of miles every hour, and yet we do not feel the motion at all and we don't feel the shake. కనుక అది సత్యమా, ఇది సత్యమా, నిత్యానుభవం సత్యమా, ప్రకృతి యొక్క స్థితి సత్యమా అనేటువంటి దాన్ని విచారించటము ఈ యొక్క విజ్ఞానస్తులు అనేక రీతిగా ప్రయత్నం కలుపుతూ వచ్చారు. Here we should ask the question, is that truth or is this the truth? What we experience, is that the truth or is the existence of something contrary to our experience, is that the truth? People who have studied these matters have spent a lot of time in trying to answer the question, what is the truth here? అనేక మంది విజ్ఞానవంతులు కూడాను దీనిని పరిశోధన కలిపి సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వారు కూడాను ఈ భూమి యొక్క తిరుగుడు ఈ తిరుగుతున్నదనేటువంటి యొక్క దీన్ని సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వారు కూడాను ఈనాటికి కేవలము భూమి తిరుగుతున్నదా లేక మనం తిరుగుతున్నామా అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా వారు అనుభవం లోపల గుర్తించలేకపోతున్నారు. Many investigators who have gone into this matter and who have recognized and accepted the fact that the earth is revolving, that the earth is going round and not we, even they in practice, in their experience, they are not able to recognize that it is the earth that is moving and not we. కనుక మనము లోకంలో అనుభవం ఒకటి ఉన్నది, దీనికి ఆధారమైనటువంటిది మరొకటి, దీనికి కారణం ఇంకోటి. This means that what we experience in this world is one thing and there is a cause, there is something hidden and latent which is responsible for that exercise. జ్ఞానమనగా గోచరించేటువంటి పదార్థములకు చాటు ఉన్నటువంటి యొక్క వస్తువును గుర్తింపజేసేటువంటిదే జ్ఞానం. When we talk of wisdom, wisdom is that which enables us not to see what is on the surface, but to be able to recognize and see what is behind what you actually see in your experience. కనుకనే మనం ఈనాడు జగద్గోచరమైనటువంటి యొక్క ఈ దృష్టి నుండి దీనికి చాటున్నటువంటి యొక్క సత్యాన్ని గుర్తించడానికి ప్రతి వ్యక్తి కూడాను తగినటువంటి ప్రయత్నం కలపడం అత్యవసరం. So you will realize that it is very necessary that you should try and find out what is it that is behind all that you see as a manifestation in this world. What's the cause of what we see? మన పూర్వీకులు అనేక రకమైనటువంటి తపస్సులు ఆచరించి సత్యాన్ని గుర్తించి
ఏదో ఒకటి అంతరార్థమైనటువంటిది, ఆధారమైనటువంటిది, ఒక శక్తి కలదనేటువంటి యొక్క విశ్వాసం చేత అనాది కాలం నుంచి కూడాను నేటి వరకును ఈ విధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గమును పోషిస్తూ వస్తారు. Our ancestors, in their meditation, they have recognized that there is some powerful truth behind all that we see as an external manifestation, and they believed and they propagated that there is a power, there is a powerful truth which is the cause of all that we see as an apparent manifestation. కానీ అట్టి విశ్వాసం ఈనాటి విజ్ఞానులకు కోల్పోవటం చేతనే కేవలం భౌతిక దృష్టిని ఆధారం చేసుకుని, భౌతిక వస్తువులను ఆధారం చేసుకుని ఇది అసత్యమని సత్యమని వారు నిర్ణయిస్తూ వస్తున్నారు. But today's investigators have lost such faith. Having lost such faith and having pinned their faith in what they see, in the material things that they see, they are arguing what is truth and what is not true, and they pin their faith in what they see. కానీ దీన్ని ఒక చిన్న ఉదాహరణగా మనం తీసుకున్నప్పుడు చంద్రుడు కేవలం దేవుడని, సూర్యుడు కేవలం దేవుడని, భూదేవి అని మన పూర్వీకులు విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. We shall take a small example. When we think of the moon, our ancestors have regarded moon as being a god. When we think of the sun, our ancestors regarded sun as a god. When we take the earth, our ancestors regarded the earth as god. కానీ ఈ మధ్య యూరిక్ ఏగ్రీన్ అనేటువంటి యువకుడు ఈ యొక్క అంతరిక్షములకు ప్రయాణం చేసి ఇది కేవలము అచలుడైనటువంటి వాడు, చైతన్య రహితుడైనటువంటి వాడు చంద్రుడు అని నిర్ణయం చేయటము, ఇంకా అనేక మంది చంద్రమండలంలో ప్రవేశించి కేవలం చంద్రుడు అనేటువంటి వాడు కేవలం ఒక గోళ స్వరూపుడని నిర్ణయిస్తూ వచ్చారు. ఇట్టి యొక్క విజ్ఞానమును ప్రపంచమంతకును విశ్వసిస్తూ అనేక రీతిలుగా వారిని వర్ణిస్తూ ఇది కేవలం సత్యమని కూడాను వారి విశ్వాసం కోల్పోతూ వస్తున్నారు. However, in recent years, a person by name Yuri Gagarin has traveled in the sky, has gone high up, has reached the moon, and has come to the conclusion that moon is just a lifeless planet, that there is nothing on the moon, it is only a material planet. This kind of statement, which have been put forward as a result of modern scientific knowledge, is being believed by all the people, and they argue that the moon is nothing but a lifeless spherical planet. నిజముగా చేతనము అచేతనం అంటే ఏమిటో ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు విచారణ చేయలేకపోతున్నారు. Truly, these people who propagate such scientific knowledge, they cannot understand and differentiate what has life and what is lifeless. జగత్తంతైకును పరమాణువుల యొక్క సమూహము. The whole world is a complex, is a conglomeration of small atoms. ఇది కేవలము ఒక తరంగముల యొక్క సమ్మేళన కాక ఉండటం చేతనే ఈ పరమాణువులు ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ అనేటువంటి యొక్క శక్తుల ద్వారా తరంగముల ద్వారా ఇది ఒక స్వరూపాన్ని ధరిస్తూ వస్తున్నారు. This world is also full of waves, and because it is full of waves, with the help of waves, these small particles manifest themselves under different names such as electrons, protons, and such other particles. కనుక ఇలాంటి యొక్క తరంగములను చక్కగా గుర్తించుకున్నటువంటి వ్యక్తులు కూడాను ఇలాంటి పొరపాటులో మునిగిపోతున్నారంటే ఇది నిజంగా అజ్ఞానమనే చెప్పవచ్చు, కానీ విజ్ఞానమని నిర్ణయించడానికి వీలు కాదు. If people who have understood such a wave nature and particle nature of this world, if they are making this mistake that the entire world consists of these small particles and nothing else, it simply means that their knowledge is incomplete, that their knowledge has some ignorant aspect in it. దీనిని మరొక కోణంలో మనం చక్కగా విచారణ చేసినప్పుడు అది ఒక గోడ. If we look at the same problem from another angle, we state that here is a wall. ఇది గోడని ఏ రీతిగా నీవు చెప్పగలవు? దాని యొక్క ఎత్తు, దాని యొక్క మందము, ఇటువైపున ఉన్నటువంటి మనిషి అటువైపున పోవడానికి వీలు కానటువంటి స్థితి, ఈ మూడు అనుభవంలో ఆధారం చేసుకుని అది గోడ అని నిర్ణయిస్తున్నాం. How do we call it a wall? We call it a wall because we know it has got a certain height, we know that it has got a certain thickness, we also know that any person standing on this side of the wall cannot see or go to the other side of the wall penetrating through it. కానీ అది గోడ కాదు. మరొక కోణంలో విచారణ చేసినప్పుడు అది పరమాణువుల యొక్క చేరికని. But when we look at it in another way, in another angle, then that is not a wall. It is simply an assembly of several thousands and millions of small particles. ఇంతే కాదు, ఒక్కొక్క అణువులకు మధ్య ఉన్నటువంటి యొక్క ఖాళీ స్థలము అధికంగా కూడా ఉంటున్నది.
Not only that, the vacant space between one particle and another, which constitutes the wall, is much more than the space that is filled by matter. కనుక ఇది విజ్ఞాన శాస్త్ర దృష్టిలో దీనిని చక్కగా అధ్యయనం చేసి చూసినప్పుడు కేవలము అంతరిక్షంలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రముల వలె కనిపిస్తుంటాయి. If we really look at the interior of this wall from the eye of a scientific person, then you would look at the wall as if it is simply empty space covered by a large number of stars, as you can see on the vacant space. మనకు చుక్కల కంటే ఆకాశమే ఎక్కువ స్థలంగా మనకు గోచరిస్తూ ఉంటుండాలి. We get the feeling when we look at the sky that the sky is much more, is much greater space than that which is occupied by the stars. ఇది గోడ కాదు, ఇది పరమాణువుల యొక్క చేరిక. ఇందులో అనేక రకమైనటువంటి స్థానము మనకు ఉంటున్నది. This is not a wall. This is simply a conglomeration of a large number of small particles with several wide spaces and passages in between. అయితే దీనిని విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు విశ్వసిస్తున్నారు, కానీ అది గోడ కాదని మాత్రం ఒప్పుకుంటున్నారు. The scientists accept this explanation that there is a lot of void and space in between the particles, but they will not accept if we say that that is not a wall. అలాంటి విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు కూడా ఇది గోడ అని వారు ఉచ్చరిస్తూనే ఉంటున్నారు. కనుక అది నిజమా, ఇది నిజమా? Such scientists who accept and who understand the existence of the void in that wall still call it an impenetrable wall. What is the truth? Truly, is that a wall or is it full of empty spaces? కనుక పరమాణువులు అన్ని కూడా ఒక అనాది అయినటువంటి ఒక శక్తి నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి కనుక అనాది శక్తిలో ఉన్నటువంటి పరమాణువులు అన్ని కూడా శక్తిమయంగానే గోచరించుకుంటూ ఉంటున్నాయనుకునే ఉద్దేశంతోనే వేదాంత పరిభాష యందు అనోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ అన్నారు. In the spiritual language and in the spiritual context, all these small particles arise from the latent power, the latent strength that is present, which is behind these particles, which is the source of these particles. Recognizing this, in the Vedantic parlance, they have said that this power is the smallest of all small things, and this very power is the biggest of all the big things. దీనికి మరొక చిన్న ఉదాహరణ. There is another small example for this. మనం సముద్రం నుంచి ఒక టమ్లర్ నీరు తీసుకుని వచ్చాం. We bring a tumbler of water from the ocean. ఆ యొక్క టమ్లర్ లో ఒక చిన్న రాయి వేసినప్పుడు ఆ వాటర్ అంతా కూడా అనగా నీరంతా కూడా కేవలం చిన్న భిన్నమయ్యి ఆ యొక్క రాయిని లోపలికి పంపుతూ వస్తున్నాయి. When we put a small pebble into this tumbler of water, then the water gets completely separated and the pebble penetrates the water and separates it and goes down. వేసినటువంటి రాయిని కేవలం లోపల పంపడమే కాదు, ఆ రాయి వల్ల ఈ యొక్క చలనం కూడా ఏర్పడి అనేక అలలుగా కూడా తయారవుతుంటారు. The phenomenon does not consist in the pebble going down alone. The pebble causes several waves on the surface of the water and in the body of the water. కానీ ఈ జలం కూడాను కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క చైతన్యమైనటువంటి. This water in the tumbler has also got a life force in it. కానీ అదే జలము సముద్రంలో ఉన్నటువంటిది. The same water is present in the ocean. కానీ ఈ టంబ్లర్లో ఉన్నటువంటి యొక్క జలము యొక్క చలన వల్ల ఏమాత్రం కూడా ప్రమాదం జరగదు. But there is no harm, there is no danger that is caused by the movement or by the waves that are set up in the quantity of water that is in the tumbler. అదే సముద్రంలో ఉన్నటువంటి యొక్క జలము ఒక తుఫాను వల్ల అనగా కొంతవరకు మారుతం వీచడం చేస్తే ఆ యొక్క జలము అధికంగా అలలుగా తయారైపోయి ఆ అలలు కఠినమైనటువంటి శిలలుగా మారి పెద్ద పెద్ద పడవలు కూడా బ్రద్దలు గావిస్తూ వస్తున్నాయి. But in the ocean, when there is a strong wind or if a stormy wind takes care of the ocean, then the water develops such powerful waves that the waves have got so much strength that they can sink or break ocean ships if they are caught in that storm. ఈ జలములకు ఇంత కఠినమైనటువంటి శక్తి ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? Wherefrom has this power, has this strength to break the ship come for this water in the ocean? అనగా ఆ జలంలో ఉన్నటువంటి ఆటం శక్తి అనేటువంటిది అంత శక్తివంతమైనటువంటిదిగా ఉంటుండాలి. ఈ టంబ్లర్లో ఉన్నటువంటి జలం యొక్క శక్తి కొంత తక్కువైనటువంటిదిగా ఉంటుండాలి. In other words, the inherent strength in the water of the ocean that is latent, it is so much, but in the case of the tumbler, the power that is present is very tiny. కానీ రెండింటి ఎందుకు కూడా ఉన్నటువంటిది పరమాణు యొక్క శక్తి. But in both cases, it is the power and the strength of the small particles.
కనుక ఇలాంటి శక్తి ఒక్కొక్క వ్యక్తి యందు గోచరిస్తూ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క వ్యక్తి యందు చాలా స్వల్పంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. So we see, as in this analogy, this power and strength. In an individual, sometimes you find it very feeble. In an individual, you may find it very powerful. అంత మాత్రం చేతనే ఆ పదార్థం యందు శక్తి కలదని, ఈ పదార్థం యందు శక్తి లేదని మనం నిర్ణయం చేసుకోవటం కేవలం పొరపాటు. Just by this analogy, if we come to the conclusion that in a certain matter, in certain material, there is power and strength, and in another material there is no power or strength, that is making a mistake. నిజముగా దేవుడు లేడు అని చెప్పేటువంటి వాడు పరమాణువుల యొక్క శక్తికి తరంగములు లేవని ఒప్పుకోవటమే సత్యమవుతుంది. Truly, if anyone says that God does not exist, it means he is asserting that these small particles in the waves that they produce, they have no power, they have no strength. సర్వ పరమాణువుల యొక్క ఆధారమైనటువంటి యొక్క ఆదిశక్తి అనేటువంటిదే పరమాత్మగా భావిస్తూ వచ్చారు ప్రాచీనులు. Our ancestors regarded this inherent latent strength which is behind all these small particles which constitute the creation as God himself. కనుక చంద్రమండలం కూడా పరమాత్మ యొక్క అణుశక్తి యొక్క స్వరూపములే కనుక దానిని పరమాత్మగా భావించుకుంటూ ప్రాచీనుల దగ్గర విశ్లేషిస్తూ వచ్చారు. In this context, moon is a conglomeration of these small particles which are filled with this divine power and strength. So our ancestors in that context regarded moon as equivalent to God. ఇన్ని విధముల పరిశీలన కలిపి కేవలం జగత్తంతా కూడాను పరమాణువుల యొక్క సమూహం అనేటువంటిది తెలుసుకొని కూడాను ఇక్కడ పరమాణువు ఉన్నది ఇక్కడ లేదు అని చెప్పడం లోపల ఎంత అజ్ఞానంగా ఉంటున్నటువంటి విజ్ఞానంలో వీరు యోచించుకోవచ్చు. Having carried out so many investigations, having understood and come to the conclusion that the entire world is filled with these minute particles and is made up with these minute particles, to come to the conclusion and say that this space is filled with particles and that space is not filled with particles, how ignorant it is. కేవలం వ్యక్తుల యొక్క ఘనత నిమిత్తమై ఈ సైంటిస్ట్ అంతా కూడా ఈ విధమైనటువంటి అవిశ్వాసమును ప్రచారం చేస్తూ కేవలం తనలో ఉన్నటువంటి యొక్క గాఢమైనటువంటి యొక్క విశ్వాసమును లోలో అణగదొక్కుతూ వచ్చేటువంటి యొక్క జగత్ మోసకారులే తప్ప అన్యులు కాదు. In order to promote their individual glory and their individual ego, all these scientists have been propagating such things, and by propagating such untruth, in order that they may push their individual glory forward, they are only deceiving the world. These scientists do not give the truth. కనుక ఏ సైంటిస్ట్ అయినా కూడా నువ్వు పరమాణువు లేదని ఒప్పుకున్నటువంటి వాడే దేవుడు లేదని ఒప్పుకోవడానికి అర్హుడవుతాడు. Any scientist, if he is willing to accept that there is no fundamental ultimate particle, that person will be entitled to say that there is no God. కేవలము భౌతికమైన లౌకికమైనటువంటి యొక్క తన యొక్క పేరు ప్రతిష్ట నిమిత్తమై ఆది శక్తి అయినటువంటి యొక్క దైవశక్తిని కేవలం కిందికి పట్టడం కూడాను కేవలం ఒక విధమైనటువంటి లోపమే అని కూడా చెప్పక తప్పదు. It is a drawback, it is a fault if any one of these people attempt, in order to get material and worldly glory, in order to get their name established in a material sense, in a worldly sense, to assert that there is no God. This is a fault in them. కేవలం ఈ సైంటిస్ట్ అంతా కూడాను ఈ పరిశోధన యందు కేవలం ఉన్నత స్థానంలో ఎగిరెగిరిపోతున్నారు తప్ప ఈ సెన్స్ లోపల చాలా లో క్లాస్ దిగుతున్నారు. All these scientists, in the matter of such investigation, they are rising higher and higher, but in their common sense, in exhibiting sense about these things, they are going lower and lower. కేవలం భౌతికమైనటువంటి యొక్క ఆధారములనే వారు ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంలో తీసుకుంటున్నారు. దానికి కూడా ఆధారమైనటువంటి యొక్క పరమశక్తిని వారు ఏమాత్రము గుర్తించడం లేదు. They are taking the material evidence, what they see in the world as material evidence, as the basis for their conclusions and for their investigations. But they are not going to the origin of what is responsible for this material evidence. కనుక మనం అట్టి పరమాణువు యొక్క శక్తికి ఆధారమైనటువంటి యొక్క దివ్య శక్తిని ఆదిశక్తిని గుర్తించుకునేటువంటి ప్రయత్నమే ఆధ్యాత్మిక మార్గం అని కూడా మీరు గుర్తించక విశ్వసించక తప్పదు. It is essential that you should recognize and you should believe that the ability, the attempt to find the divine strength, which is the origin of this material strength, the divine strength that is behind the material strength, that we should recognize it and that we should have faith in it, is something which is inescapable. అందరి ఎందు ఉన్నటువంటి యొక్క ఆ అణుశక్తులంతా కూడా ఆదిశక్తి యొక్క అంశములు అనేటువంటిది ఇందులో మనకు ప్రబోధమవుతుంది. All the strength which arises from this conglomeration of particles in everyone, that arises, that has for its basis the basic divine strength.
దీనిని పురస్కరించుకుని ఈశ్వర సర్వభూతానాం అని కూడా మన ప్రాచీన విశ్లేషిస్తూ వచ్చారు. It is in this context that our ancestors have said, Ishvara Sarvabhutanam. Ishvara, the divine strength, is the basis, is an aspect of all living beings. ఈశ్వరత్వం లేనటువంటి యొక్క స్థానం కానీ, ఈశ్వరత్వం సాధనటువంటి యొక్క వ్యక్తి కానీ లోకంలో కనిపించటకు వీలు కాదు. లోకమంతా ఇప్పుడు ఈశ్వరమైంది. A life which has no method of exhibiting the strength of Ishvara, a life which is not connected and dependent on Ishvara is not possible to exist in this world. కనుక ఈశ్వరత్వాన్ని మనం పొందాలనుకున్నప్పుడు అతని యొక్క అణుశక్తి అయినటువంటి యొక్క ఈ జీవతత్వాన్ని మొట్టమొదట మనం గుర్తించడం అత్యవసరం. When therefore you want to recognize and reach the aspect of Ishvara, we must recognize the manifestation of His, and that is the manifestation of the strength and the vitality of life. ఈ అణుశక్తులైనటువంటి యొక్క జీవులను మనం ప్రేమించినప్పుడే సర్వశక్తిమైనటువంటి ఈశ్వరుని కూడా ఆరాధించినటువంటి వారం అవుతాం. It is only when we are able to worship and love and show affection to the individual living things which are manifestations of this strength, of this divine strength. కేవలం వ్యక్తులు వేరు, ఈశ్వరుడు వేరు అనేటువంటి యొక్క భేదభావం మన నుంచి తొలగించి ఈశ్వరత్వం అనేటువంటిది ఈ యొక్క అణుశక్తి రూపంలో జీవశక్తిగా ఉద్భవించింది అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా గుర్తించడం అత్యవసరం. We must push away the idea that the individual living things are on one footing and the Ishvara is on another footing. We should recognize that these individual life force and the living things are only manifestations of Ishvara. అనేక రకమైనటువంటి బల్బులు మనకు కనిపిస్తూ ఉండేప్పటికీ దీనికి మెయిన్ స్విచ్ నుంచినే దీని కరెంట్ అంతా వెళుతున్నదనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వారు ఇటు భేదములకు స్థానం ఇవ్వడు. Whereas we see many varieties of lights and bulbs glowing, and only that person who recognizes that all that is responsible for the glow of these different types of bulbs and lights or the main current is the main switch, such a person will not give rise to these different ideas. కనుక ఒక్క ఆదిశక్తి నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి ఈ సర్వశక్తులు కూడాను అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించి చంద్రుడు దేవుడు అనేటువంటి సత్యం లోపల కూడాను మన ప్రాచీనులు విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. Our ancestors have recognized that all the strength that we see, all the life force we see emanates from the basic primordial strength, the primordial divine strength. And it is in that context that our ancestors have believed that moon arises from this primordial divine strength. కనుక అందులో కూడాను దివ్యాణుల శక్తి అనేకంగా కూడి ఉన్నటువంటి కనుక దీనిని జడమైనటువంటిది ఈ చంద్రుడని చెప్పడంలో అర్థం లేదు. Because such divine strength in the form of several atoms and several particles is present in moon, it is meaningless to say that moon is lifeless. కనుకనే చంద్రమా మనసో జాత చక్షో సూర్యో అజాయత అన్నారు. This is why they have compared our mind to the moon and they have compared our eyes, the vision, to the sun. కనుక మనమేవ మనుష్యానం కారణం బంధమోచేమో అంటే మనస్సు ఈ బంధమునకు మోక్షమునకు మూల కారణమైనటువంటి కూడా నిర్ణయిస్తూ వచ్చారు. It is in this context that they have come to the decision that man's mind alone is responsible both for his bondage as well as for his liberation. మనస్సు నందు ఉన్నటువంటి దివ్య శక్తియే సర్వ సృష్టిని కూడా కల్పిస్తూ వస్తుండాలి. It is the divine strength that is present in one's own mind which is responsible for all the creation that you see around you. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. There is a small example for this. మనం రాత్రి నిద్రించిన సమయంలో కలయందు మనం ఏదో ఒక చెరసాలలో ఉండినట్టు కఠినమైనటువంటి నేలలో మనం నిద్రిస్తూ ఉండినట్టు మనకు కలగంటున్నాం. When we sleep in the night, in a dream, we get a dream and we feel that we are under bondage in some prison. కానీ మేలుకున్న తర్వాత మనం మన భవనంలో ఉంటున్నాము, మంచి హంసతూలిక పానుపైన పవడించి ఉంటున్నాము. When we wake up, we find that we are sleeping on a good bed in our own house and in our own mansion. అది నిజమా, ఇది నిజమా? Is that the truth or is this the truth? ఆ స్వప్నం ఉన్నంత వరకు అది నిజమే, కానీ స్వప్నం తీరిన తర్వాత ఇది నిజమైంది. While the dream lasts, what you are dreaming is the truth. When the dream vanishes, what is being seen by you in the waking state is the truth. కనుక మనం స్వప్నం లోపల మన మనసు చెరసాలగా నిర్మించింది. ఆ చెరసాలలో అనేక మంది వ్యక్తులుగా గుర్తిస్తూ ఉండాలి. ఆ వ్యక్తుల లోపల కూడా మనసు చేరి ఉంటుండాలి. తిరిగి ఆ కఠినమైన నేలపైన మన దేహం పవడించినట్టుగా కూడా దర్శిస్తూ ఉంటుండాలి. కనుక సర్వత్రా మనసు లీనమై ఉంటుండాలి.
In our dream, our own mind has created the prison. Our own mind has created the various gods in the prison. Our mind gives us the idea that we are sleeping on a hard bed. And as soon as we get up, our own mind has removed all these things. It is the mind that is working at every stage and creating all this creation. మనము కళ లోపల అనేక మిద్దలు మేడలు ప్రజలను చూస్తుంటున్నాం. In our dreams, sometimes we see several mansions, several cities and several people. కనుక ఆ మేడల్లోనా మిద్దెల్లోనా ప్రజల లోపల కూడా మనసు లీనమైంది. దాని లోపల దాని వెలుపల కూడా మనసు దాని ఉంటుండాలి. There it is the mind that has created these mansions and the people. The mind is in the mansions and in the people. The mind is outside the mansions and outside the people. దీనిని పురస్కరించుకొని అంతర్బహిష్ట సర్వవ్యాప్య నారాయణ అన్నారు. It is in this context that they have said that Narayana is present internally, externally and everywhere. కనుక అట్టి మనస్సునేటువంటి చంద్రుడు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉండేటువంటి సమయం నందు ఇతను కేవలం జడ స్వరూపుడు అనటం లోపల అర్థం కానటువంటి వాక్యం. Moon, which is compared to the mind, when that mind is present everywhere, inside and outside, to call such a moon as having no life, as being lifeless, is a meaningless statement. కేవలం లక్షణమైన అంతరిక్షయానం చదువుతున్నారే కానీ ఒక అర్ధ ఇంచైనా కొన్ని హృదయాంతరానికి వారి మనసును ప్రవేశించడం లేదు. They are traveling thousands of miles in space and going outwards and upwards, but they are not able to go even half an inch inward into their own mind. కనుక ఆధ్యాత్మికానికి సైన్స్ కు ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఇది. ఆధ్యాత్మిక మార్గము హృదయాంతరాలంలోకి ప్రయాణం కలుపుతూ వస్తుంది. This is the difference between spirituality and science. Spiritual path goes inward into yourself, whereas science goes outwards and outwards of yourself. కేవలం సైంటిస్టులు అంతరిక్షయానం కలుపుతూ వస్తున్నారు. The scientists are making journeys into space. వాళ్ళు యంత్రోపాసకులుగా తయారవుతున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గం కలిపేటువంటి వారు మంత్రోపాసకులుగా తయారవుతున్నారు. The scientists are wedded and are devoted to machinery, whereas those who take the spiritual path are wedded to mantra. వారిదంతా బహిర్దృష్టి, వీరిదంతా అంతర్దృష్టి. There is external vision. The vision of these people is inward vision. బహిర్దృష్టి ఏనాటికి సత్యము కానేరదు. External vision can never reveal truth to you. కనుకనే అతి అసత్యమైనటువంటి అణువుల యొక్క పరిమాణమైనటువంటి యొక్క శక్తిని మనము సత్యముగా భావించుకొని ఈ పరమాణువుల కంటే కూడా దివ్యశక్తి అయినటువంటి అంతర్దృష్టిని మాత్రం మనం మర్చిపోతున్నాము. అట్టి అంతర్దృష్టిని నేర్పి కూర్చి దానికి ప్రదర్శింపజేసేటువంటి యొక్క ప్రయత్నమే సత్యసాయి యొక్క సంస్థల యొక్క లక్ష్యమని కూడా గుర్తించవలెను. It is in that context we are forgetting and overlooking the inner truth that the basic strength in this world is the divine strength which is behind the outwardly manifested strength of these particles. It is the aim and the ideal of the Satya Sai organization to make you not forget this inner meaning, the inner divine strength which is the basis of all that we see. దీనిని పురస్కరించుకునే శంకరుల వారు బ్రహ్మ సత్యం జగత్ మిథ్య అన్నారు. అసత్యమని చెప్పలేదు. It is in this context that Shankara said that Brahma Satyam, Brahma is truth, and he said Jagat, the world, is a mithya. He did not say that the world is untrue. అనగా సత్యమనగా ఆది శక్తి నుంచి కూడా ఈ మిథ్యమైనటువంటి యొక్క అణుశక్తులంతా వస్తున్నాయి, తిరిగి అణుశక్తులంతా శక్తిలోనే లీనమైపోతున్నాయి. When he meant Brahma Satyam, he meant that all the power, the manifestation that you see in this world is coming from the divine strength which is contained in these basic particles, and the basic particles are going back and merging into this divine strength. దీనిని మరొక కోణంలో వారు విచారణ చేసి సర్వం విశ్వమైన జగత్ అని కూడా నిరూపించారు. In another context, they have also examined this and they have said, Sarvam Vishnumayam Jagat. Everything in this world is filled with Vishnu. ఇక్కడ వెలిగేటువంటి లైట్ అంతా తాత్కాలికంగా ఉంటున్నాయి. These lights which you see here and which are glowing, they are only temporary. కానీ మెయిన్ స్విచ్ లో మాత్రం కరెంట్ ఎప్పుడు శాశ్వతంగా ఉంటుండాలి. But in the main switch, in the main source, the current is present always. కానీ ఈ కనిపించేటువంటి లైట్ అంతా మెయిన్ దీని నుంచి వచ్చినటువంటివే కానీ ప్రత్యేకించి ఆ యొక్క స్థానంలోనే అవి ఉద్భవించినటువంటివి కాదు. But the lights that we see, they have their source in the main switch. It is not as if each one is a source by itself. కనుకనే అదే రీతిగా ఈ అణుశక్తులనేటువంటి లైట్ అంతా పరమశక్తి
శక్తి అయినటువంటి పరమాత్మ శక్తి అయినటువంటి ఈశ్వర శక్తి అనేటువంటి ఆధారమైన శక్తి నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటివే కానీ అన్యంగా ఉద్భవించినటువంటివి కాదు. In the same manner, these individual manifestations of power, they have no individual existence. They have their source. The source is the primordial divine strength from which they come. They do not exist independently. ఈ వ్యక్తిత్వం అనేటువంటి సమష్టి స్వరూపం లేకుండా వ్యక్తిత్వానికి ఏమాత్రం విలువ లేదు. This individuality has no value. Unless there is a collective source, you have no value for an individual manifestation. కనుకనే ఇది కేవలం ఏకాంత జీవితంగా మనం భావించుకోకుండా అంతరాత్మకు సమ్మిళితమైనటువంటి జీవితంగా మనం విశ్వసించడం అత్యవసరం. This is the reason why no individual should regard himself as an isolated living thing. He is part and parcel of a community which is a group together. కేవలం దేహంలో మాత్రమే ఆధారం చేసుకుని వ్యక్తిత్వాన్ని మనం విశ్వసిస్తూ వస్తున్నాం. We have been merely depending on our body as the basis, and that leads to the recognition of an isolated individual. దేహం కేవలం బల్బు వంటిదే కానీ ఇది అన్యమైనటువంటిది కాదు. The body is like a bulb. It is nothing different. ఇది ఆత్మశక్తి ద్వారా ఈ దేహం అనేటువంటి సంచలనంగా కనిపిస్తుంటుండాలి. This body can only move, can only glow, and can get its strength from the divine Atma that is present in the body. మనం ఆధారమైనటువంటి శక్తిని మనం గుర్తించకుండా ఆదాయమైనటువంటి దేహమునే మనం విశ్వసిస్తూ నమ్మి మనము కేవలం జీవితం వ్యర్థం గావించుకుంటున్నాం. Without recognizing the basic strength that is present, we are only putting our faith in the container. The body is the container of the basic strength. We believe in the container and not in the content. కనుక అందరూ ఒక్కటే అనేటువంటి అద్వైత మతమును స్థాపించడంలో ఉన్నటువంటి అంతరాత్మ ఇది. The inner meaning of stating in the Advaita philosophy that all are one, that is the inner meaning of this statement. ఇదే అద్వైతాన్ని ఇప్పుడు బైబిల్ యందు క్రీస్తు చెప్పారు. ఆల్ ఆర్ వన్ మై డియర్ సన్, బి అలైక్ టు ఎవరీ వన్ అన్నాడు. The same thing what has been said in Advaita has been said by Christ in the Bible. He said, all are one, my dear son, be alike to everyone. కనుక ఇలాంటి యొక్క అంతరాత్మ యొక్క పరమాత్మను ప్రతి గ్రంథమునందు కూడా పవిత్రమైనటువంటి యొక్క మత గురువులు కూడా ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. కానీ అట్టి గ్రంథములను మన వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయ భేదముల చేత దాన్ని చిన్న భిన్నం చేసి అనేక నానార్థములుగా పెంచి కడపడకు యథార్థాన్ని మరుగు చేస్తూ వస్తున్నారు. These basic truths, these fundamental truths have been given by many leaders in many scriptures. But owing to differences and lack of understanding on our part, we are tearing these scriptures into pieces. We are misinterpreting them so as to suit our own differences. కనుక ఇట్టి సత్యాన్ని ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక సమస్యల యందు మనం ప్రవేశపెట్టి సత్యసాయి సమస్యల యందు ఇలాంటి అన్యోన్యమైనటువంటి ప్రేమతో ఒకరికొకరికి భేదాభిప్రాయములు ఉద్భవించకుండా అభిప్రాయ భేదములు వారి యందు లేకుండా ఒక్క అన్నతమ్ముల వలె అక్కచెల్లెండ్ల వలె మెలగాలనేటువంటి సత్యాన్ని నిరూపించే నిమిత్తమై ఈ సమస్యలను మేము స్థాపించాము. The Satya Sai organizations have been established with a view to promote such truth, with a view to communicate such truth to everyone with mutual love and forgetting mutual differences. Acting as one group of people, we should be able to propagate this basic and fundamental truth. Satya Sai సమితి, మహిళా విభాగము, సేవాదళము, బాల వికాసు ఈ రకమైనటువంటి ఒకదానికొకటి సన్నిహిత సంబంధం పొందించడంలో ఉన్నటువంటి అంతరాత్మ ఇది. The inner meaning of bringing together what we have called by different names, Satya Sai Samiti, Mahila Vibha, Bala Vikas, to bring them together in one group, the inner meaning is this. ఇవన్నీ కూడా అవినాభావ సంబంధమైనటువంటివి. The relationship between all these bodies is inseparable. They are connected with each other in an inseparable manner. ఒక్క చేతిలో ఉన్నటువంటి వేళ్ల వంటివి ఈ యొక్క సమస్తలు. They are like the fingers of one single hand. కనుక ఈ చేతికి ఈ యొక్క వేళ్లకు ఏమాత్రము ఎడబాటు ఉండదు. There will be no separation from the hand of the fingers. అయితే ఒక్కొక్క పర్యాయము ఈ చేతి నుంచి వేళ్లు తెగిపోతుంటాయి. Sometimes the fingers get cut and then they get separated from the hand. తెగిపోయినటువంటి వేళ్లతో మనం ఏమాత్రము పని కలపలేము. We cannot do any work, we cannot do any task with a finger that has got cut from the main hand. అర్థం నుంచి వేలు దూరం పోయి అర్థమా నాతో పరిచయించు అని చెప్పిన పోరాటంలో అర్థం లేనటువంటి పదము. For a finger to get separated from a hand and then argue with the hand, get me to do your work, is a meaningless statement. కనుక అన్ని సమస్యలకు ఈ యొక్క వేళ్లు ఏ రకమైనటువంటి
సంబంధం కలిగి ఉన్నదో ఆ విధమైన సంబంధం కలిగినప్పుడే ఈ యొక్క సంస్థలు అభివృద్ధి కావచ్చును. ఈ యొక్క సంస్థల ద్వారా మనం అందుకోవాల్సినటువంటి ఆశయాన్ని కూడా మనం అందుకోవటం వీలవుతుంది. It is only when all these branches and all these organizations have a relation to the center, like the relation of these fingers to the hand, that we will be able to achieve our purpose. కనుక మన యొక్క సంస్థల యొక్క సంయుక్తమైనటువంటి అనుబంధమైనటువంటి సంబంధాన్ని గుర్తించినప్పుడు అత్యవసరం. It is necessary, very necessary for us to recognize the close relationship that exists between the various limbs and the organization. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఆనందాన్ని మనం అనుభవించవచ్చును. యావత్ ప్రపంచమంతా కూడా ఒక చిన్న మన ఆడిటోరియంలో నిలిచిపోయింది. We can experience in a small way a happiness here in this context. అన్ని దేశముల వారు కూడా ఒక్క ఆడిటోరియంలో చేరిపోయారు. The entire world, people from all countries of the world are now at this moment inside this auditorium. మీ దేశములు వేరైనా కానీ మన ఆడిటోరియం వేరు కాలేదు. Your countries are different, but our auditorium is not different. ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద దేశాన్ని ఒక చిన్న ఆడిటోరియంగా చేసుకోవటం ఎంత సులభమైనటువంటి మార్గమైంది. How easy has it been to bring such a large world into this auditorium and contain it in the auditorium. అప్పుడు ఇంత ప్రపంచం కూడా ఎంత చిన్న స్వరూపాన్ని ధరించింది. In that context, such a large world has taken a small shape and form. అదే విధంగానే అన్యోన్యమైనటువంటి ప్రేమను సర్వవ్యాప్తి గావించినప్పుడు భగవంతుడు కూడా నీకు ఒక చిన్న స్వరూపుడుగా అనుస్వరూపుడుగా నీకు గోచరిస్తూ వస్తుంటాడు. In the same manner, if mutual affection, prema and love can be propagated between a group of people in a wide manner, then you will have the vision of God as if He is a small tiny being. భగవంతుడు విశ్వ విరాట స్వరూపుడుగా ఏమిటి అర్థం? కేవలం విశ్వమంతా తన రూపమే అనేటువంటి యొక్క అంతరార్థాన్ని ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. When we say that God is like the world, God encompasses the entire world, what do we mean? We mean that all the people in the world, they constitute the God. తాను విశ్వస్వరూపుడైనప్పుడు ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి సర్వ పదార్థములు కూడా తనలోని అంగములు కాక మరి వేరు కానేరు కదా. When we say that He is universal, what we mean should be that everything that we find in the universe is part and parcel of Him. కనుకనే ఇట్టి అంతరార్థాన్ని మనం గుర్తించి మన హృదయమును విచారణ గావించుకొని మనం ప్రేమను ప్రకటింపజేయడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నమును అందించేటువంటి నిమిత్తమై సత్సాయి సమస్యలు కూడా ఏర్పడినవి. We should recognize these inner meanings. Thereby we should broaden our vision. We should broaden our thinking and our heart. It's for that purpose that the Satya Sai organizations have come into existence. ఇలాంటిది అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి సమావేశంలో జరపడం చేత మనలో వికసించినటువంటి యొక్క ఈ యొక్క విజ్ఞానము కొంతవరకు అభివృద్ధి గావించుకునేటువంటి అవకాశం కూడా అందించవచ్చుననేటువంటి అభిప్రాయం చేతనే ఈ యొక్క సమావేశం జరపడం జరిగింది. When such congregations take place, when such conferences take place where people meet, we will be able to get the knowledge and wisdom that is in our heart to come out and to give you happiness. It is for that purpose that we organize such congregations. ఎంత కొత్త బ్యాటరీ అయినప్పటికీ అందులో కొంత డిస్టిల్ వాటర్ వేసి దాన్ని ఛార్జ్ చేయటం అత్యవసరం. Even if it is an altogether new battery, it is necessary to put some distilled water into that battery and charge it up. కనుక మీ హృదయం అనేటువంటి బ్యాటరీ లోపల ఈ సత్సంగం అనేటువంటి డిస్టిల్ వాటర్ చేసి సత్సంభాషణ అనేటువంటి బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేసే నిమిత్తమై ఈ సమావేశం జరుపుతూ వస్తున్నాం. In the battery of your heart, we have to put this kind of satsang, the good meeting, distilled water into your battery, and by such good talk, we have to recharge your battery. ఇంతే కాదు, మధ్య మధ్య ఈ పెట్రోల్ ప్లేట్లన్నీ ఉంటుంటాయి. దీనికి పంపు కొట్టడం ఒకవైపున, పిల్లి చేయటం మరొక వైపున జరుగుతుంటాయి. ఈ రెండూ చేసినప్పుడే మంచి ప్రకాశవంతమైనటువంటి జ్యోతిని అందిస్తుంటారు. Not only this, we have this Petromax light. If you have a Petromax light, you have to occasionally pump in air and you have also to fill the wick, and it's only when you pump and fill that the Petromax light will give you bright light. కనుకనే ఇలాంటి పెద్దలందరినీ చేర్చి వారి ద్వారా కూడా మన భారతీయ సంస్కృతిని కొంతవరకు అందించేటువంటి ప్రయత్నమే దీనికి పిన్ను. ఇలాంటి సమావేశంలో కనిపించడమే దీనికి ఒక పంపు. The attempt to have such congregation is like the pumping of a Petromax light. The attempt to get people who know, knowledgeable persons to speak to you is like giving the pin. ఈ రెండూ చేరినప్పుడే మన యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి వికాసము, పవిత్రమైనటువంటి దివ్యతత్వము అభివృద్ధి గావిస్తూ వస్తుంది.
It is only then that whatever wisdom you have in your heart, whatever enlightenment you have in your heart, that will be able to come out and that will be able to give you the useful pleasure. పెద్ద పెద్ద పెట్రోల్తో చేరినటువంటి రైలు చాలా వేగంగా పరిగెత్తిపోతుంటాయి. A train which is full of so many different carriages and bogies, it will be running very fast. కానీ ఇది పరిగెత్తుటకు ఏది మూల కారణము, ఏది మూలాధారం? But for the train to be moving so fast, what is it that is responsible for it? దీనికి ఒక స్టీమే దీనికి ఆధారం. The steam in the engine is the basis for the motion of the train. ఈ స్టీమ్ ఏ రీతిగా అభివృద్ధి అయింది? How has this steam been generated? ఒకవైపున నీరు, ఒకవైపున బొగ్గు, అగ్గి. On the one side there has to be water, and on the other hand there has to be fire in order that the steam may be generated. ఒక అగ్ని మాత్రమే దీన్ని స్టీమ్ గా తయారు చేయలేదు, లేక ఒక జలం మాత్రమే దీన్ని ఒక స్టీమ్ గా తయారు చేయలేదు. రెండు చేరే దీనికి ఒక విధమైన ఆవిరిగా తయారుగా మారుతున్నారు. Fire alone cannot produce steam. Water alone cannot produce steam. It is a combination of fire and water that produces steam. ఈ యొక్క తయారైనటువంటి ఈ స్టీమ్ ద్వారా ఈ యొక్క రైలు పరిగెత్తిపోతుంటున్నారు. The steam thus generated forms the basis for the train to move. మన జీవితం అనేటువంటి రైలు కూడాను అనేక సంబంధ బాంధవ్యంతో పెట్టెలతో కూడినటువంటి యొక్క రైలు వంటిది. Our life itself, which has so many connections and so many attachments, is like a train with several bogies. దీనికి ఒకవైపున ఇహమును సుఖింప హేమతారక విద్య, పరమును సుఖింప బ్రహ్మ విద్య. ఈ బ్రహ్మ విద్య, ధర్మ విద్య అనేటువంటి ఈ అగ్ని జలము అనేటువంటి రెండింటిని చేసినప్పుడే మన దివ్యశక్తి అనేటువంటి ద్వారా ఇంత బాంధవ్యాన్ని కూడా మనము సుఖంగా సునాయాసంగా కూడా మన జీవితాన్ని జరపడానికి వీలవుతుంది. For this life, which is like a train, it is necessary for us to have worldly wisdom and worldly education to find happiness, material happiness in this world. It is also necessary for us to have spiritual knowledge and spiritual education to have bliss and happiness at a spiritual side. When we have both these things, worldly education and spiritual education, we can get the necessary steam to run the train of life. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, ఈనాడు ఇక్కడ మనం ఇంతమంది సమావేశమైనామనగా కేవలం కారణం వ్యక్తం గావించుకునే నిమిత్తం కాదు, లేక మాకు కూడా ఏదో ఒక విధమైనటువంటి కార్యం జరిపించాలనేటువంటి ఒక సంకల్పం కాదు. మీ హృదయంలో ఆవిర్భవించినటువంటి యొక్క దివ్య శక్తి, ఈశ్వర శక్తిని అభివృద్ధి గావించి సర్వవ్యాపకత్వమైనటువంటి ఏకత్వాన్ని అనుభవించేసేటువంటి నిమిత్తమై వచ్చామనేటువంటి సత్యాన్ని మీరు గుర్తించాలి. Divyatma Swarupas, if so many of us have come together today here, it's not as if we just want to have some kind of a congregation, nor is it our desire to somehow gather people and to have some kind of a conference. నిజముగా ఇందులో ప్రవేశించేటువంటి వారు ఎన్ని విధమైనటువంటి అనానుకూలములతో భరిస్తున్నారు, ఎన్ని విధమైనటువంటి కష్టములో సహిస్తున్నారు. నిజంగా భక్తులు ఎవరనగా ఆ బయట వైపున చిన్న చిన్న టెంట్ వేసుకొని ఒక బట్టలు కప్పుకొని ఎన్ని విధమైనటువంటి సుఖ సంతోషములతో మునిగినటువంటి వారు ఈనాడు ఈ యొక్క ప్రదేశం లోపల ఇన్ని బాధలకు గురి అయి ఎన్నో అనానుకూలములకు గురి అయిపోయి స్వామి యొక్క ఆనందమును అనుభవించాలని కోరుతున్నారో వారే నిజమైన భక్తులు. People who have gathered here, truly, if we see why they have come here and why they are undergoing so many difficulties, we will come to the conclusion that there are so many people, not only amongst you, but outside, who are living under tents, who are living in improvised shelters, who are undergoing so much difficulties with a view to enjoy this divine strength and the oneness of human beings. It is they who are undergoing such difficulties and living under improvised shelters. They are really the true devotees. త్యాగేనైకే అమృతత్వం అన్నటువంటి సత్యము మనకు స్పష్టంగా గోచరిస్తూ ఉండాలి. The truth that one can get immortality only by sacrifice is so evident in the sacrifice which these devotees are making by భౌతికమైనటువంటి దేహ సంతోషములకు కానీ, సౌభాగ్యములకు కానీ, సుఖ సంతోషములకు కానీ త్యాగం చేసి కేవలం ఆత్మానందమునే అనుభవించాలనేటువంటి సంకల్పం కలిగినటువంటి వారు కనుకనే ఇట్టి ఆనందాన్ని మీరు అనుభవించగలుగుతున్నారు. Because you have the desire to sacrifice all material comfort, to give up what we can call the ordinary comforts of life and to be able to enjoy spiritual bliss. Since you have sacrificed that, you are able to really enjoy the spiritual bliss. ఇలా చేరినటువంటి వ్యక్తుల లోపల నిజముగా ఏ కొంతమంది అయినప్పుడు ఒక దృఢమైనటువంటి రీతిగా నిలిచినారంటే అనతి కాలం లోపలనే మన భావి యొక్క భవిష్యత్తును మనం పవిత్రమైనటువంటి యొక్క అనాది వేదవిధమైనటువంటి యొక్క ధర్మాన్ని కూడా మనం స్థాపించి దానిని అనుభవించేటువంటి వ్యక్తులుగా తయారవుతాం.
among so many people, even if a small number of you are able to make a firm determination and steadfastly stick to this life of sacrifice, then very soon we will be able to produce persons who can resuscitate the old traditions and will be able to establish the true culture of this country. ప్రేమ స్వరూపులారా, మీరు ఏమాత్రం కూడా విచారించనక్కర్లేదు. మన దేశములకు కానీ యావత్ ప్రపంచములకు కానీ సుజనములు కళ్యాణములు అతి శీఘ్ర కాలంలోనే లభిస్తూ ఉంటున్నాయి. ప్రేమ స్వరూపం, you do not have to feel sorry in any way. Very soon, either it is for our country or for the entire world, good days are due to come. పవిత్రమైనటువంటి సంస్కృతిని కూడా త్వరలోపలే మనం పునరుద్ధరింపజేస్తున్నాం. Not only this, very soon we are going to re-establish this sacred culture. అనాది వేదికమైనటువంటి ధర్మాన్ని కూడా తప్పక త్వరలోనే ప్రతిష్ఠ గావిస్తున్నాం. Very soon we are going to re-establish the Vedic Dharma. కనుకని మీరందరూ కూడా ఒక విధమైనటువంటి దీక్షను పూని కంకణం కట్టి దీనిని సాధించేటువంటి ప్రయత్నం లోపల ఎలాంటి కష్టములకు కానీ నక్కములకు కానీ నిందలకు కానీ నిశ్చలములకు కానీ మీరు గురి కాకుండా సంసిద్ధంగా ఉండేటువంటి సైన్యములుగా మీరు తయారు కావాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. I am hoping in this context that all of you will stand with the firm determination of re-establishing our culture and of taking us to the glory. కనుక మీరందరూ కూడాను మీలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న సంశయాలను కూడాను రేపటి దినం నేను తప్పక తీర్చి ఈ సమస్యల యొక్క సన్నిహిత సంబంధాన్ని కూడాను అతి స్పష్టంగా మీకు తెలపడానికి నేను సంసిద్ధంగా ఉంటున్నాను. మీరు ఆలోచన లోపల ఏమాత్రం కూడా సంశయాలకు చోటివ్వక, కేవలం ఒక నిరుత్సాహానికి స్థానం ఇవ్వక, మీరు ధైర్య సాహసం చేత ఇలాంటి ఆత్మశక్తిని మేము అనుభవించాలి అనేటువంటి యొక్క ఆనందంతో మీరు ముందంజ వేయాలని కూడా నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా దీర్ఘ ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. Do not spend your time with hesitation. Do not waste your time with small doubts. I am prepared to remove all hesitation and all doubts from your mind tomorrow. I wish and I bless all of you to work with determination. Have no hesitation, have no doubts at all, and have firm and strong faith and work with such faith and determination. మధువన సంచారిత మధుర